Good evening, sir. Good evening. Am I clearly audible? I'm audible, Kanna? Jeevan? Yes, sir, you're audible. Yes, sir. Excellent. Good evening, sir. Good evening, Kanna. We shall go ahead. So, in our last class, we discussed about Bernoullis Theorem. Am I right? Bernoullis Theorem. In the streamline flow for non-viscous fluid or liquid, the sum of pressure plus kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume is a constant at every part of the liquid, at every cross section of the liquid. Therefore, 1 equal to 2 equal to 3 equal to up to n, you can add it. This word is Bernoullis theorem. We clearly proved it. What is the basic condition required? Streamline flow, non-viscous liquid. Why do you need streamline flow? Why do you need streamline flow? Why do you need non-viscous liquid? இப்போ streamline flow இல்லை, turbulent flow தான் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? ஹிகல்டி பிகில்டி கண்டபடி போகும். அதுக்கு எந்த விதமான டெஃபினேஷனும் கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல கைனெட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கலாம், ஒரு இடத்துல கைனெட்டிக் எனர்ஜி குறைவாக இருக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் டோட்டல் எனர்ஜி வில் பி த சேம், பட் ஏர் பபிள்ஸ் வில் கம் இன்சைட், whirlpool வில் கம் இன்சைட், ஆல் தோஸ். அதுக்கு வந்து நம்ம டெஃபினட் ஆன்சர் கொடுக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். தென் why do you need non-viscous liquid? If the liquid has got viscosity, you can assume viscosity is almost like friction. Almost like, but not exactly friction, but it's almost like friction. Appo, when the friction comes, when the viscosity comes, there is a loss, LOSS, loss of energy. Loss of energy. அதனால அதுவும் இருக்கக்கூடாது. So in the streamline flow of a non-viscous liquid through a pipe or anywhere in any fluid, the sum of pressure plus kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume is a constant throughout the liquid at every cross section at every point. This is the what law? What law it is? Come on, Bernoullis theorem. In an application 1 or 2 we have seen, I hope you may remember. The first one, simplest one, which is not given in book, however I proved it. What is it? Pressure exerted by liquid column is given by H rho G. We have proved it. We have proved the same thing by using another method also. Anga nam enna method use pannom? The first one maybe 2-3 days back, 2-3 classes back, we used a technique to prove H rho G. Enna technique use pannanga nyabam irukka? Anga I used Pascal's law with gravity. I used the technique Pascal's law with gravity. This time we use the technique Bernoullis law. Anyway, the answer is same, Bernoullis theorem, right? அதுக்கப்புறம் second application என்ன பார்த்து Bernoullisல பாருங்க, velocity of flux. When the liquid is gushing out through a hole due to a column of liquid, ஒரு tall column of liquid இருக்கு, tank இருக்கு, இதில் ஒரு ஹோலை போட்டு விட்டு இந்த ஹோல்லேருந்து தண்ணி இப்படி குதிக்குது, it's coming out, right? What's the velocity gained by the liquid? Square root of, come on, 2gh is the velocity gained by the liquid when gushing through the pipe. We have proved it. சரியா? Right. அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்? Come on, next என்ன பார்க்க போகிறோம்? இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா Venturi meter. Are we ready to start Venturi meter? Yes, sir. Yes, Kanna. Venturi meter. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், Venturi meter is a device that we use for measuring volume of liquid while the liquid is under flow. When the liquid is under flow, the excellent example for this is petrol pump. நீங்க பெட்ரோல் பம்ப் இப்படி தூக்கி இப்படி வைக்கிறாங்கல்ல, அதான் வென்ச்சுரி மீட்டர். பெட்ரோல் பம்ப் எடுத்து நம்ம 2 வீலருக்கு பெட்ரோல் போடுறோம், காருக்கு பெட்ரோல் போடுறோம், that's what is Venturi meter. But what we are using in the petrol pump is technologically very advanced. But அது technology எவ்வளோ அட்வான்ஸாக இருந்தாலும், however top it may be, the basic principle is what we learn, right? Right. So, shall we go for Venturi meter? Kanna? Venturi meter போயிடலாமா? Yes, sir. Yes. Start. First we have to draw a simple diagram for that. Come on. Yes. It's a pipe against a pipe. Just wait for some time. Pipe against pipe. So in between there is a cramped section. What do you mean by cramped section? Where
it's narrow. What is narrow? The pipe is narrow, right? Yes, now you can take, this is axis of the pipe, a pipe of non-uniform cross section, two different cross section rather, right? Now, what is area of this? Let us call it as A1. What is the area of cross section of this? Let us call it as A2. Clearly, A1 is greater than A2. Clear than A1 is greater than A2. Now, this and this are connected by U-shape pipe, transparent pipe, probably transparent, right? The diagram is almost over. There may not be much update. That's all. You can copy the diagram now. Now, liquid flows through this. Say for easiness, water flows. For easiness, say petrol flows. Yes. Here, it flows with the velocity v1. Here, it flows with the velocity v2. Out of v1, v2, which is greater? Out of v1, v2, which is greater? Come on, Kanna. Which is greater? Come on, I'm waiting for answer. No one is responding me. What happened? Inna achi, amma sapad polliya night. Inna prachana solle. Sollupa. Twarakesh. Rupeshwar. Inna achi kanna sollupa. Twarakesh, Rupeshwar. இருக்காங்களா இல்லையா குழந்தைங்க இதில் மீட்டிங்கில்? I doubt. Absolutely zero sign. So silence. Aishwarya K. Balini. Yes, sir. Twarakesh, you kids are there in the meeting. Sir. Yes, sir. Yes, அம்மா சாப்பாடு போட்டாலும் கேட்டால் கூட பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களா? எப்படி இது? இல்லை சார் போட்டாங்க சார்னு சொல்லணுமில்ல, இல்லை அம்மாவுக்கு தான் சொல்லணும். என்னம்மா நீங்கள் சாப்பாடு போடலையான்னு கேட்கணும் நான், ரைட்? கமான். ரைட், இப்போ இதில் என்ன ஆகுது பாருங்கள். சே வாட்டர் ஃப்ளோஸ் ஃபார் ஈஸினஸ்க்காக நம்ம வாட்டர் ஃப்ளோஸ்னு எடுத்துக்கலாம், நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பேசுறதுக்கு. சரியா? சே வாட்டர் ஃப்ளோஸ் வித் வெலாசிட்டி v1. இங்கே என்ன ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டி யாராவது சொல்லி பார்க்கலாம்? வாட் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டி? a1 v1, come on, a1 v1 equals a2 v2. equal to what? Equal to what? Volume constant. Volume, come on, a1 v1 equal to a2 v2 equal to, come on, yes, volume of the liquid flowing per second. Beautiful, that's right, your answer is right. a1 v1 equal to a2 v2 equal to volume of the liquid flowing per second. That's right. Now I want to introduce a new term here for you. What is that? What is that? This point the pressure is P1. At this point the pressure is P2. Which is greater among P1 P2? P2. P1 P2. P2 is supposed to be greater, you mean? P2 is supposed to be greater, you mean? P2 greater? P1, sir. How P1 kanna? Come on, you are right. How P1? The area is more, the velocity is less, sir. Okay, area is correct, velocity is less, you are right, you are right. So the P1 will be, the pressure will be more, sir, when the area is more. H1
Cholu Kanna, you are right Kanna, your answer is right. Come on, explain me. Your answer is right. Please explain me. So both, because I have taken a horizontal pipe, H1 must be equal to H2. And one of the makes no difference. Come on, Kanna, your explanation is right. Come on, my dear kid. Come on. You are right. I take it granted time being. Your explanation is perfectly right. What is that? P1 must be greater than P2. P1 must be greater than P2. Everything பார்க்கலாம். We'll try to understand. Where H dash is height difference inside the U tube. This is U tube. YouTube, right? Whether diagram is clearly visible? Navya, diagram clear hai teri da karna? Is it clear? The camera is clear? Move a bit, sir. Yes, sir. Mridula? Yes. Good. Sir, can you zoom out the board a bit, sir? You want me to zoom out? Something is missing from your field of view, you mean? Is it okay, Kanna? Yes, sir, now it's okay. I think Tuesday, Thursdays we can continue an hour class, right? No problem now. I don't think there is any need to suspend the classes. I think we can continue. Is it okay, Kanna? Sobarnika, come on, anyone? Guhan, please give your feedback. Deepika, Okay, sir. we can continue. No Yes, problem. sir. No problem now. An hour, not because the half-yearly exams are on in many schools are going to start. I think one hour we can continue. I think it's okay with everyone. Yarkacha problem irka kanna? Inia, what about you? Rupeshwar? No, sir. No problem. Okay, we'll continue. I think I can start. What's the topic for this diagram? Venturi meter. Venturi meter. Shall we start writing few lines about it? Just 1 or 2 lines we'll write and then we'll go for derivation. We don't prefer to write much, but however 1 or 2 lines we'll write. Shall we start writing, Kanna? Venturi meter is a device which measures. Venturi meter is a device which measures volume of liquid flowing per. Come on. Volume of liquid flowing per. Unit area. No, per second. Volume of liquid flowing per second. It works on the principle of Bernoullis theorem. Ultimately, it works on the principle of Bernoullis theorem. Full stop. Next paragraph. We consider streamline flow of. Next paragraph. We consider streamline flow of. Solukana. We consider streamline flow of. Ningle solunga. We consider streamline flow of. அப்படியே அந்த வார்த்தை வந்தாவே கூட வரணுமே. Non-viscous liquid. We consider streamline flow for non-viscous liquid.
through a horizontal pipe of non-uniform cross section. 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 According to equation of continuity. According to equation of continuity. Solukane. According to equation. Yes. Let us consider, come on, what is it? Streamline flow of a non-viscous liquid through horizontal pipe of non-uniform cross section. Uniform cross section கொஞ்சம் மாறணும், ஒரு இடத்துல A1 ஒரு இடத்துல A2 இருக்கணும், அப்பதான் பண்ண முடியும். சரி, non-uniform cross section. Once again, consider streamline flow for non-viscous liquid through a horizontal pipe of non-uniform cross section. Non-uniform cross section. According to equation of continuity, come on, Kanna. A1 V1 equal to A2 V2 is equal to volume of liquid. Yes, volume of liquid per second. Volume of liquid per second. V by T. Equation number 1. Capital V. V by T. Equation number 1. Equation number 1. Volume of liquid per second. V by T. Sariya? Volume of liquid per second. According to Bernoullis theorem. நீங்களே சொல்லுங்க. P1 plus H rho G plus of rho V1 square equal to P2 plus H rho G plus of rho V2 square. Who is getting cancelled? H rho G is getting cancelled. Now, out of V1 V2 which is greater, please look at here. Out of V1 V2 which is greater, V2. Upper P2 should be lesser. Then P2 should be lesser, no doubt about it. When V2 you claim that V2 is greater, automatically P2 is lesser. So it is a wrong idea, impression that pipe when compressed pressure is more. அப்படினு நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறோம். In our day to day life we think that ஒரு ஹோஸ்ல வந்து இப்படி தண்ணி அடிச்சிட்டு இருக்கோம், இப்படி பிடிச்சி ஒரு part, if you keep the part of the hose closed, the water goes for longer distance because the speed is more. ஆனா நம்ம எல்லாரும் தப்பா என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா, when the speed is more, pressure is also more. Wrong. When the speed is more, pressure is less. Look at, when the speed is more, pressure is less. That's what is true. Clear now? P2 is less. Why? Because V2 is more. V2 is more, P2 is less. Clear now? Right. Now I want to find the pressure difference. Is it P1 minus P2 or P2 minus P1? Now look at, no, wrong you are. I want to find the pressure difference. P1 is bigger or P2 is bigger? So adjust the term accordingly. So P1 minus P2 will be on left hand side. What is on right hand side? Come on. Of rho V2 square minus V1 square is on right hand side. Go ahead. Now look at carefully here the diagram. This is P1 area, this is P2 area. If you connect them by using YouTube, as we have already connected, definitely here the pressure is more. Look at carefully, here the pressure is more, here the pressure is less. Anyone having more pressure will push the liquid and anyone having less pressure will go up. புரியுது இல்லையா? ஒரு யூடியூப் இப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு காலமும் ஈக்குவல் ப்ரெஷர்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். If I am pressing here more, what happens? This will go down, this will go up. So here you see clearly P1 is pushed down, more pressure, less pressure.
How to find the pressure difference? That's what is H dash rho g. The pressure difference between this P1 and this P2, P1 minus P2 is H dash rho g. போட்டுக்கலாமா? அப்ப இங்க சொல்ல பார்க்கலாம் H dash rho g equal to of rho, come on, V2 square minus V1 square. Of course, rho will get cancelled. Where H dash is difference in height of liquid column in U-tube. Liquid column in U-tube. Height of liquid column in U-tube. A1 V1 equal to A2 V2. What is V2? What is V2? Come on. A1 by A2 times V1. Correct? This you can substitute. V2 के substitute பண்ணிக்கலாமே. அப்ப V2 எடுத்துக்கோங்க. இத substitute பண்ணி ஈஸியா போய்டும். ஏன் போய்ட்டு V1 க்கு substitute பண்ணிக்கலாம். What is V1? A2 by A1 times V2. So we'll substitute here. Come on, substitute பண்ண என்ன ஆகும் சொல்ல பார்க்கலாம். Come on. So H dash 2 H dash G equal to 2 cross multiply V2 square minus V1 தூக்கிட்டு அதை போடு. V1 தூக்கிட்டு அதை போடு. என்ன போடலாம் சொல்ல பார்க்கலாம். A2 by A1 the whole square times V2 square. புரியுதா பாருங்க எப்படி போட்டேன்னு. I replace this V1 with this idea. Yes. Why I am doing this? Therefore, either I am getting V1 or V2. Any one I want to retain. ஏதாவது ஒன்று retain பண்ணிக்கோ. ஒன்று V1 வச்சுக்கோ அல்லது V2 வச்சுக்கோ. நான் என்னோட டெரிவேஷனில் V2 மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகேவா? Now find V2 from this. Come on, ஃபடாஃபட். இதிலிருந்து V2 கண்டுபிடி பார்க்கலாம். நீங்களே V2 கண்டுபிடிக்க பார்க்கலாம். Come on, come on. V2 is equal to square root of, yes, 2 H dash G whole thing divided by 1 minus A2 by A1 the whole square. Sir, கடைசி step full visible இல்ல sir. Okay, I will adjust the camera. Don't worry. I will adjust the camera. Is it okay now? Is it okay now? Yes sir.
So once V2 is known, you can very well calculate volume of the liquid. That's our ultimate aim. Our ultimate aim enna sollu volume of the liquid flowing in per second. Adane idu okay, idane substitute pannu. Therefore continue. Therefore volume of the liquid flowing per second is equal to simply A2 V2 finished equal to A2 times square root of chalo durkapar 2 H dash G divided by G by 1 minus A2 by A1 the whole square. This is the volume of the liquid flowing per second. No sir, I want mass of the liquid flowing per second. In petrol pump we don't measure mass, we want only volume per second. Suppose the pump has been pushing petrol for 10 seconds. This V by T is suppose 100 ml per second. In 1 second it's 100 ml. If the pump is on for 10 seconds, how much you will get? 100 ml 1 second, 10 seconds. 10 into 100 ml, how much? 1000. 1 liter petrol you got it. Finished. Sir, all those are run by external technology like semiconductor, reductor, all those. They are external. But ultimately, however advanced the equipment may be, but the basic principle is this. Venturi Meter illama nadakadu. Na solradhu puriyudha? You understand the point? Yes. Science advancement aanalum you need something called buoyancy. Archimedes principle is the only principle in which the ship floats. Ship may be very big, but after all, the ultimate principle is Archimedes. So without the principle, it cannot run. Okay. So volume of the liquid flowing per second is simply given by this. Advantage in H dash already known. What's the height difference that's showing when you switch on the petrol pump? What's height difference shown? It is already known to us. G known to us, A1, A2 known to us, A2 known to us. So LMI known values, all are predetermined values. All are predetermined values. Or my machine le A1 A2 LMI known already. So in the petrol pump le 1 second petrol it is already well known. Now your only one job is counter. What is the counter? Time. How many seconds it has to run? That is to be decided. Automatically petrol will match. Got the point? Got the point? Yes, sir. Yes. So this is what is the speciality of Venturi Meter. Please check Venturi Meter. If you have any doubt, you can ask. Already in our last class we have done velocity of flux. Velocity of flux already nam pannirkom. Please check that. Next I am going to take you to 2 more important applications, at least 1 more, called Magnus Effect. Magnus Effect. Polama, next application. Any of you got any doubt on Venturi Meter? Venturi Meter la yarkachu doubt iruka? Any of you got any doubt on Venturi Meter? Iniya, Apurva, Thorakesh, answer solukana? No, sir. No. So I think I can take you to the next example. I think, shall I change the screen? Shall I change the screen? Screen matillama. Shall, yes. Yes, this is nothing but it's more associated with cricket. This Magnus effect is more associated with cricket. Cricket la pathingala bowler இப்படி இப்படி வச்சு சுத்திக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு பவுலர், இப்படி பண்ணிகிட்டே இருப்பார். யார் அவர்? ஸ்பின்னர் இல்லையா? இதே ஃபாஸ்ட் பவுலர் என்ன பண்ணுவார்? இப்படியெல்லாம் சுற்ற மாட்டார். தூரமாக எங்கே நின்று கிடக்கிற ஓடி வந்து இப்படி வேகமாக போட்டுருவார். அவ்வளோதான்.
முடிஞ்சது. அவர் ஃபுல் ஸ்பீட், அவர் எவ்வளோ வேகம் வராருன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட், எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து ஓடி வரான்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் ஸ்பின்னர் அப்படி கிடையாது, தூரமாக இருந்தாலும் ஓடி வர மாட்டார், இங்கே இப்படி சுற்றிட்டு இருப்பார், கடைசியில் இப்படி போட்டுருவார் இல்லையா ஸ்பின்னர். ஸோ this is nothing but spin. How the spin works, that is what is Magnus effect. Again it is based on in a principle, Bernoullis side, Bernoullis theorem தான் basic ideas Bernoullis theorem. எப்படி இது ஒர்க் பண்ணது பார்க்கலாம். We'll try to understand. See now, இப்போ this is a height from which you want to throw a ball, you throw it like this, throw the ball, throw it like this with a velocity v. Now no spin, case 1 no spin. அப்போ சும்மா சாதாரணமாக தூக்கி போடுறது, இப்போ நான் போடுறேன் பார், சும்மா சாதாரணமாக அப்படி, this what is no spin, nothing, அப்படி போடுறேன். ஸோ ப்ராபப்ளி மை டார்கெட் வில் ஒர்க், நான் எங்கே எய்ம் பண்ணுறனோ அது கரெக்டாக நடக்கும், ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். In the second case, I am going to spin the ball like this, I am going to spin the ball like this, இப்படி ஸ்பின் பண்ண போகிறேன். ஸோ how I am going to spin my ball, once again how I am going to spin my ball, for your observation it may look like clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Yes, anti-clockwise spin, இப்படி spin பண்ணிட்டு. We know in physics, you are in a train, your train moves due east, sometimes you feel, arey baba, I am at rest, all the buildings, all the trees are going backward towards west. Why? What hurry they are going so fast backward? So the point is that when we move forward, we can equally assume in physics that the rest of the world is moving backward. Once meaning is one and the same. Physics la renduku ore meaning da, either you are going forward or the rest of the world is going backward, means same in physics. ரெண்டு ஒன்று தான், makes absolutely no difference. இதுதான் relative velocity, we have already discussed a lot. அதே மாதிரி இங்கே when the ball is spinning like this, you can assume that the molecules associated with the ball are the air molecules, gas molecules associated with the ball are rotating in the opposite direction. அப்போ இதில் இருக்க மாலிகுல்ஸ்லாம் எங்கே ரொட்டேட் ஆகும் சொல்லி பார்க்கலாம், ஏர் மாலிகுல்ஸ் எங்கே ரொட்டேட் ஆகும் சொல்லி பார்க்கலாம், இப்படி clockwise. So this is air molecules, this is nothing but ball. புரியுதா? பால் இப்போ எந்த பக்கம் நகர்ந்து போயிட்டு இருக்கா, எந்த டைரக்ஷனில் பால் போயிட்டு இருக்கா ஆல்ரெடி, in which direction the ball is already going all together, எந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கா பால் சொல்லி பார்க்கலாம், இப்படி போயிட்டு இருக்கா velocity. It's a velocity linear. This is velocity linear like this. இதுவும் velocity linear தான், இதுவும் velocity linear தான். linear velocity என்ன, இப்படி நேராக போய்ட்டு velocity linear. ஆனால் பால் இப்படி போயிட்டு இருந்தாலும் இதில் சுற்றி இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் இப்போ டேஞ்சன்ட் போட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு டேஞ்சன்ட் போட்டால் எப்படி இருக்கும், if you draw tangent to these molecules, how it will be, if you draw tangent to these molecules, இந்த இதுக்கு tangent போட்டு பார்க்கலாம், இதுக்கு tangent போட்டு இப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும், இங்கே பாரு tangent. So who are they? Gas molecules. Let us call it as air molecules. Air molecules. அப்போ all together இங்கே பாரு, this is linear speed of the ball, this is linear gas speed of the gas molecules, say air molecules, atmospheric air. இங்கே linear speed of the ball, but these are the linear speed of the air molecules. This is air molecules. These two are in same direction. The resultant velocity of air molecules will increase. Pressure will, when the velocity increases, what happens to pressure? You remember? Decrease. Yes. So in the upper part of the ball, when I spin the ball like this, இப்படி ball spin பண்றேன், இப்படி spin பண்றேன், இப்படி spin பண்றேன். So upper part of the ball, the speed is more, pressure is less. In the lower part of the ball, speed is less. Look at opposite. Speed is less for the air molecules I am talking about, and pressure is more. Appo clearly here you get more pressure. Here you get more pressure. Here you get, come on, less pressure. Sir, can you again explain this? Once again I will explain, nothing to worry. The ball I assume as if it's rotated like this. You people call it as Offspin.
கிரிக்கெட்டில் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க, இப்படி போட்டால் அதுக்கு என்ன பேர், ஆஃப் ஸ்பின். am I right? you call it as ஆஃப் ஸ்பின். இப்படி சுற்றினா அதுக்கு பேர் ஆஃப் ஸ்பின், ரைட்? இப்படி சுற்றி போடுறோன்னா அது ஆஃப் ஸ்பின். ஓகே, ஆஃப் ஸ்பின். அப்படி போடும்போது என்னென்னா, the ball is spinning like this. Look at, it is equivalent to molecules are rotating like this. Molecules na endha molecule? Surrounding. What is surrounding? Air molecules. Air molecules. இப்போ look at the air molecules, draw tangent for this rotation. இந்த rotationக்கு இந்த air molecule rotation வந்து இப்படி இருக்கு. இதுக்கு tangent போடு. This is the tangent, this is the tangent. இப்போ tangent போட்டுருக்கல, white colorல போட்டுருக்கல, யாரோடது? Gas, air molecules. Now ball was already moving like this. இப்போ when you compare ball and air molecules, the total resultant speed of the air molecules above the ball increases because ball goes here, air molecules goes here. So ultimately the speed of the gas molecules above the ball increases, below the ball decreases. Lesser the speed of gas molecules, lesser the speed of liquid molecules, எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்பீட் குறையுதுன்னா அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் என்ன இருக்கும், அதிகமாகும். ஸோ ஹியர் மோர் ப்ரெஷர், அப்வர்ட் மோர் ப்ரெஷர், இங்கே டவுன்வர்டில் லெஸ் ப்ரெஷர். அப்போ மோர் ப்ரெஷர்னா பால் இப்படி தூக்கி பிடிக்கிற மாதிரி, somebody is lifting this ball up அப்படின்னா இந்த பால் எக்ஸ்பெக்டட் ரேஞ்சோட அதிகமாக போகுமா குறைவாக போகுமா? somebody is helping it like this, the ball will go more distance or less distance. somebody is lifting it like just like you're lifting an aeroplane. இப்படி தூக்கி பிடிக்கிறாங்க, யாரோ ஒருத்தர் இப்படி தூக்கி பிடிக்கிறாங்க, தூக்கி பிடிச்சா அதனோட ஸ்பீட் என்ன ஆகும், lifting. its speed will be, its range will be more than the expected one. அப்போ this is your expected range. look at, this is your expected range. ஆனால் இப்போ பால் என்ன ஆகும், இப்படி போகும். அப்போ பேட்ஸ்மேன் என்ன நினைப்பான், பால் இங்கே தான் வருதுன்னா பேட் இங்கே சுற்றுவான், அந்த பால் எங்கே போயிடும், ஜம்ப் பண்ணி அவனை பேட்டுக்கு மேலே டச் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடும். இட் வில் கோ லைக் தட். புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? இது நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க இதில் கிரிக்கெட்டில் ஆஃப் ஸ்பின், OWF ஆஃப் ஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க. ஆஃப் ஸ்பின் புரியுதா? இப்படி போடுவாங்க, பந்த போடுவாங்க, இப்படி போடுவாங்க, அப்படி போட்டால் ஆஃப் ஸ்பின். இப்படி திருப்பி அடித்தா தட்ஸ் கால் லெக் ஸ்பின். அது என்ன பண்ணும், நம்ம எதிர்பார்க்கறதோட கிட்ட வந்துடும். அவன் என்ன பண்ணுவோம், மேலே 6 அடிக்கலாம் அப்படி பேட் தூக்கும், ஆனால் அது கீழே போயிடும். பேட்ஸ்மேன் என்ன இம்ப்ரெஷனில் இருப்பான்னா, மேலே நல்லா மாட்டிக்கிச்சு பந்து 6 அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு தூக்குவோம் பேட்டை, ஆனால் அது எங்கே போயிடும், நேராக ஸ்டம்புக்கு போயிடும். ரைட்டா? கமான், புரிஞ்சுதான் கான்செப்ட், புரிஞ்சுதான்? Yes, sir. அதெல்லாம் இது தோஷ்ரா, அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட். அப்படி அடிப்போம், இப்படி அடிப்போம், அது வந்து இப்படி லெஃப்ட் ரைட்டு. இதே தான் அப் டவுனுக்கு பதிலாக லெஃப்ட் ரைட்டு. ஆமாம். This in physics it's called Magnus Effect. We don't call it as up spin, leg spin அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டோம். Overall it is called Magnus Effect. Will you please complete your diagram? So Magnus Effect மறுபடியும் இதோ வந்துட்டுங்கண்ணா. சாரி, 1 செகண்ட், ஜஸ்ட் a second கண்ணா. Yes, Kanna. Magnus Effect. Magnus is the name of the scientist. It's the name we call it. Some other doubt, Kanna, please? Any other doubt, please? Do you have any other doubt? Come on. Sir, இல்லை அந்த பால் வந்து எப்படி போகும் சார்? அதாங்கண்ணே நான் செஞ்சு காட்டினேன்ல. இப்போது எனக்கு ஸ்பின் பண்ண தெரியாது, ஸோ ஐ மே நாட் ஏபிள் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் யூ. இப்போது இப்படி சுற்றுது, இங்கே பாரு, லுக் அட், இப்படி சுற்றுது, அதான் நான் போட்டிருக்கேன் இப்படி, ரைட்? இப்படி சுற்றுது. இப்படி ஸ்பின் பண்ணால் தட்ஸ் கால்ட் ஆஃப் ஸ்பின்.
இப்படி சுற்றுவாங்க. அது எனக்கு அவ்வளோ கரெக்டாக தெரியாது, பட் ஸ்பின்னர்ஸ் நல்லா போடுவாங்க, அப்படி அழகாக போடுவாங்க ஸ்பின்னர்ஸ். சரியா? அப்படி போகும்போது உனக்கு என்ன ஆகுன்னா, இட் வில் கோ டு த ரேஞ்ச் மோர் தென் வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட். நீ வந்து அது 12 ஃபீட் போகணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா 13 ஃபீட் போகும். அப்போ ஈஸியாக பேட்ஸ்மேனை ஏமாற்றிடும். பேட்ஸ்மேன் இப்படி சுற்றினான்னா அது பேட்லேயே படாது, கம்ப்ளீட்டாக மேலேயும் கீழே போயிடும். புரியுதுல? தட்ஸ் வாட் ஆஃப் ஸ்பின். சரியா? அதனால தான் வெரி ஸ்ட்ராங் ஸ்பின்னர்ஸ்னால் பேட்ஸ்மேனுங்க அடிக்க மாட்டாங்க, அடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க. இந்த டிஃபென்ஸ் பொசிஷன் வரும்போது they will not try to hit, they will only try to stop the ball, they may not try to make runs out of it. ஏன்னா அது ரொம்ப டேஞ்சர். பட் ஒரு வீக் ஸ்பின்னர்னால் ஈஸியாக அடித்து தொலைச்சிருவாங்க. Come on, start writing. Diagram முடிச்சா செக்கன. Magnus Effect. When a ball thrown or bowled, when a ball is thrown or bowled with a speed, when a ball is thrown or bowled with a speed, bowled with spin, not with speed, with spin, when a ball is thrown or bowled with a spin, its range is found to be more or less than expected range. Its range is more or less than expected range based on the type or manner of spinning. Spinning நம்ம இப்படி பண்றோமா அப்படி பண்றோமா, the type or manner of spinning. Sir, based on? Sorry, once again. Based on type or manner, M-A-N-N-E-R. Type or manner, any one you can use. Type or manner of spinning. Type of spinning or manner of spinning. Full stop. This can be explained by using Bernoullis theorem. 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 That is, the ball experiences either dynamic lift. Please look at the board. The ball experiences either dynamic lift, இப்படி தூக்குறது, dynamic lift, அது தூரமாக போகிறது, dynamic lift or dynamic depression. ஒன்று பாலை தூக்கி விடும், இல்லை பாலை அமுக்கி விடும். either dynamic lift or dynamic depression. Okay. It is widely used in cricket bowling. In cricket ball spinning in kuda edhiko romba clear. This is widely used in cricket ball spinning or spinning of cricket ball. This is widely used in spinning of cricket ball. This is widely used in spinning of cricket ball.
widely used in spinning of cricket ball. சரியா கண்ணா புரிஞ்சுதமா? நம்ம ரொம்ப டீடைலா போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்க வேண்டாம். It's enough. Aerofoil, next, the last application, aerofoil. Or aeroplane, எல்லாம் ஒன்று தான். Aerofoil or aeroplane. Aerofoil is the principle, aeroplane is a machine. எல்லாம் ஒன்று தான், makes no difference. இப்போ, let us take an aeroplane, but nowadays aeroplanes are jet planes. Jet planes. இப்போலாம் நம்ம மோஸ்ட்லி என்ன தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க? வேர்ல்டு வைட் nowadays we are using jet aeroplanes. ஆனால் இப்போ இந்தியாவில் டர்பைன் aeroplanes, even now we are using it. Okay, propellant, we can call it as propellant aeroplanes. What is the difference between jet aeroplane and propellant aeroplane? Jet na ungalku ellarukku theriyum. I hope you know that. Rocket. This is rocket technology. What is it? Action, reaction. இல்லையா? தெரியுமா தெரியாதா jet technology? என்னப்பா? Yes or no? இங்க வந்து jet, இங்க ஒரு nozzle இருக்கும், சின்ன nozzle இருக்கும். When the burnt out petrol is gushing here, you get force. Equal force will be applied on the rocket. This is what is rocket technology. Very simple, இல்லையா, to say, இல்லையா? சாதாரண தீபாவளி பட்டாசு எல்லாம் கூட இருக்கு ராக்கெட். விட்டா மேலே போகுது. So one and the same. Okay, தீபாவளி பட்டாசு கண்டபடி போகும். Here you have to control with certain machines. அவ்வளவுதான். But top technology, right? But here today I am discussing only this turbine technology or propellant technology, not jet technology. Is our topic today. நாம இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம். சரியா? இந்த டெக்னிக் வந்து slightly different, slightly weak technique, not an excellent technique, accident prone technique. ஆனால் இது வந்து accident proof technique. Z டெக்னாலஜியில் ஆக்சிடென்ட்லாம் வராது. ஏன்னா 4 இன்ஜின் வச்சுருக்காங்க, ஒன்று இல்லைனாலும் ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும். உனக்கு ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் சப்போஸ் டு பி வெரி 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 மினிமல். ஆனால் இதில் வந்து ஆக்சிடென்ட் இஸ் ப்ரோன், நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் இதில். ஏன் இதில் நடக்குதுன்னு கண்டா ரீசன் இஸ், இட் இஸ் விங்ஸ் ஆர் லைக் திஸ். Okay, wings are like this. It's running on the runway. So when it's running on the runway, the wings are designed in such a way, the upper part of the wing is smooth and the lower part of the wing is somewhat like this cup-like arrangement. Look at cup-like arrangement, lower part. Appo, when the aeroplane is moving on runway with good speed like 200 meter per second, etc., highest speed, when it goes, high speed, when it goes, என்ன நடக்குதுன்னு கண்டா, the upper surface smooth air is moving, whereas in lower surface, because of the arrangement, I am not sure about the arrangement, but simply I am telling just to make you understand, I am telling cup. Okay, now I am not very sure about it. Cup like arrangement. Here the molecules are at rest almost. ஆனால் இங்கே எப்படி இருக்கு? molecules are moving with the speed 200 meter per second. More the speed, less the pressure. Less the speed, more the pressure. Appo, when the aeroplane is running on the runway, what happens? Here pressure is more, here pressure is less. More speed, less pressure. Less speed, more pressure. So the wings are designed in such a way, upper part is more speed, lower part is less speed. After all, the aeroplane moving is same. But the design of the wing makes difference. அது எப்படி நேக்கா பண்றாங்கிறது தான், ரைட்டா? So because of this what happened? Now it's because of this pressure. This is what the Wright brothers very first designed. அவங்க wings இப்படி தான் டிசைன் பண்ணாங்க. Based on this, they only designed. Who is that? Wright brothers, right? அவங்க தான் very first they demonstrated the aeroplane, right? Flying machine at least. Yes. Up automatically the aeroplane goes up. Automatically the aeroplane lifted up, not going up, lifted up. Right? Sir, can you say again which has low pressure and high pressure, sir? Upper side or lower side? One second, கண்ணா இங்கே கவனிக்கண்ணா. upper side speed is more,
pressure is less. The lower side, speed is less, pressure is more. So automatically here pressure more, here pressure less. More force, less force. The lift, the aeroplane experiences what? Lifting. Well, that's what we call as dynamical lift. This is what we call as dynamical lift. So I am not telling you, I cannot go to technology and all, how it works and all. But the speed at the lower part is less, at the upper part is more. Is it clear? Is it okay? Yes, sir. Any doubt? Good. So this is turbulent or propellant aeroplane, right? We call it as aerofoil. Which is based on என்ன principle இது சொல்லுக்கலாம்? Yes, Bernoullis principle. Yes, I think 1 or 2 lines we can write about it, not much. But this is nothing to do, the rocket principle is nothing to do with this. Okay, what I mean to jet aeroplanes are nothing to do. ஏன்னா இன்னைக்கெல்லாம் நிறைய jet aeroplanes தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் ஸ்டில் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா இன்னமும் இந்த லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கெல்லாம் லைக் நியூ டெல்லி டு சென்னை இதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போவும் ப்ரொப்பலண்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. பட் தி சே தட் இட் சேஃப் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் என்னதான் இருந்தாலும் ஜெட் ஏரோப்ளேனில் இருக்கிற சேஃப்டி இதில் கிடைக்காது உங்களுக்கு. யூ வில் நாட் கெட் தட் மச் சேஃப்டி யூ வில் நாட் கெட். எஸ் கண்ணா, ஷல் வி கோ ஹெட்? இது ஒரு சின்ன டயக்ராம் போட்டுக்கலாம். சும்மா அது டெக்னிக்கலி டயக்ராம் கிடையாது, சும்மா ஜஸ்ட் நாம்கே வஸ் ஒரு டயக்ராம். So I am not giving any guarantee for the shape or whatever may be. Simply I want to tell that here speed less. Inna clear ah edulame. Less speed of air molecules and more pressure P1. இங்கு more speed of air molecules and less pressure. Airplane at a speed experiences சொல்லுக்கலாம். Yes, we call it as dynamical lift. Experiences dynamical lift. Sir, wing helps the dynamic lift, sir. Wing only, Kanna, you are 100% right. Wing only. Now, the machine is nothing to do with this, purely wing. So this is the drawback of this machine, as I already told you. In the turbo engines we call, ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லும்போது டர்போ என்ஜின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, டர்போ என்ஜின் ஏரோப்ளைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த பெர்னோலிஸ் பிரின்சிபல். இதில் இருக்கிற ட்ராபேக் என்னன்னு கண்டா, you cannot stop the aeroplane. Even for any emergency, you should keep running. Why should you keep running? Only if you keep moving, pressure at the lower part will be more, pressure will be higher part will be less. The aeroplane stop pantina enna aidum, both the wings will get same pressure, it will fall down. புரியுதா?
அப்போ ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு யூ cannot stop the aeroplane. That's a big drawback of this. புரியுது? ஆனால் ஜெட் அப்படி கிடையாது. நீ ஒரே இடத்துல கூட நிறுத்திடலாம், அப்படியே நிறுத்திடலாம், ஒரே இடத்துல நிறுத்திடலாம். யூ கேன் ஸ்டாப் த ஏரோப்ளேன். இஃப் யூ பேலன்ஸ் கிராவிட்டி யூ கேன் ஸ்டாப் அட் எ பிளேஸ், நோ ப்ராப்ளம். ஆனால் இது அப்படி நிறுத்த முடியாது. தட்ஸ் அ ட்ராபேக் ஆஃப் திஸ். அப்படி எதனா ஒரு எமர்ஜென்சி உனக்கு லேண்டிங் கிடைக்கலாம் கூட என்ன பண்ணணும், போய் ஒரு சர்க்குலர் ஷிப் தான் வரணும். யூ கேனாட் ஸ்டாப் அட் எ பிளேஸ். தட்ஸ் அ ட்ராபேக் ஆஃப் திஸ். கெட்டிங் இட்? சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது டர்புலன்ட் பாருங்க சார். ஆமாங்க, நான் டர்போ இன்ஜின்ஸுக்கு மட்டும் தான் சொல்கிறேன். கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட். டர்போ இன்ஜின்ஸுக்கு தான் சொல்கிறேன். ஜெட் இன்ஜின் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி. அது வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி. I think, shall we go ahead? The wings of the aeroplane are designed. Airplane at a speed, அப்புறம் என்ன சார் எழுதிருக்கீங்க? Airplane at a speed experiences dynamical lift. Experiences dynamical lift. That experiences dynamical lift. Is it okay? Experiences dynamical lift. Yes sir, thank you sir. சும்மா 2 lines எழுதினா போதும், ரொம்ப ஸ்டோரி எல்லாம் வேண்டாம். சும்மா 2-3 lines எழுதினா போதும். Shall we write? I think இதை எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு என்ன டாபிக்னு போட்டு முடிச்சிடலாம். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஆர் ஹேவிங் ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாம்ஸ், ரைட்? Please write. The wings of the aeroplane are designed. The wings of the aeroplane are designed such that the wings of the aeroplane are designed such that when the plane is under motion, such that when the plane is under motion, when the plane is under motion, when the plane is under motion, come on, air molecules just above the wing, air molecules just above the wing, air molecules just above the wing have got more speed than that, have got more speed than that, come on, below the wing, than that below the wing, than that below the wing. Therefore the wing experiences dynamical lift. The wing experiences dynamical lift due to difference in, yes, due to difference in, yes, due to difference in pressure, due to difference in pressure. Due to difference in pressure, which helps in taking off, which helps in taking off, which helps in taking off from the ground or தேவையில்லை, taking off மாதிரி தெரியும் எல்லாருக்கும், taking off. Yes, is it clear? கண்ணா, யூடியூப்ல குழந்தைங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க? I think 4-5 இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல 7-8 இருந்தாங்க, இப்போ ஒரு 4 தான் இருக்காங்க. ரோஹித் Propellant is also used in rockets, sir. No, Propellant, I think Rohit has asked me some doubt on YouTube. It is propellant, Kanna. What you said is only correct. Propellant type of aeroplanes. We call it as propellant type of aeroplanes. What's the propellant type of aeroplanes? What's the difference between propellant and rocket? நான் சொன்னேன் அதாங்கண்ணா, ரொம்ப கிளியராக தானே சொன்னேன். ராக்கெட்டில் வந்து நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா, F12 is equal to minus of F21. The burnt gases are gushing backward with the force, say 1000 Newton. The aeroplane experiences the forward 1000 Newton. ஒரு காலத்தில் ராக்கெட்னு சொல்லியிருந்தோம்,
இப்போ அதே ராக்கெட் டெக்னாலஜி எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஏரோப்ளேனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சரியா? இப்போ ஃபைட்டர் ஏரோப்ளேன்ஸ், ஈவன் டொமஸ்டிக் ஏரோப்ளேன்ஸ்லேயே நிறைய இப்போது இன்டர்நேஷ்னல் ஏரோப்ளேன்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக ஜெட் தான், ஜெட் டெக்னாலஜி தான். ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபியூல் கன்சம்ஷன் இஸ் லெஸ், தட்ஸ் மெயின் ரீசன். அண்ட் மோர் சேஃப்டி, தட்ஸ் செகண்ட் ரீசன். ப்ரொப்பலண்ட்டுங்கிறது என்னென்னா, என்ஜின் இருக்கும், அந்த என்ஜின் வந்து வேகமாக ஏரோப்ளேனை தள்ளும். என்ஜின் வந்து வேகமாக ஏரோப்ளேனை தள்ளும், இப்படி சுற்றும் பின்னாடி. அது பார்த்தா நல்லா தெரியும், பெருசாக இருக்கும். அந்த ப்ரொப்பலண்ட் வந்து பெருசாக இருக்கும், இப்படி வட்டமாக இருக்கும். ஜெட்டில் அதெல்லாம் இருக்காது. அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டெய்லில் ஒரு கஷிங் மட்டும்தான் தெரியும் உனக்கு ஜெட் ஏரோப்ளேன்ஸில். பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், சினிமாவெலாம் காட்டுவாங்களே, இங்கிலீஷ் சினிமாலாம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் what you called propellant aeroplanes and jet aeroplanes. Jet aeroplanes வெறும் நெருப்பு மட்டும் தான் தெரியும், அந்த ஃபயர் மட்டும் தான் தெரியும் கண்ணுக்கு, நத்திங் எல்ஸ் யூ கேன் see. whereas propellantலாம் இப்படி சுத்தம் படி. ப்ரொப்பலண்ட்லாம் என்ன, ஃபேன் போட்டு சுற்ற வைக்கணும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. புரியுதா? தட்ஸ் வாட். அதனால் ப்ரொப்பலண்ட்டில் வந்து ரிப்பேர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். ஏன்னா அந்த ஃபேன் நின்று போச்சுன்னா அவனுக்கு போச்சு. ப்ரொப்பலண்ட்டில் ரிப்பேர் வர்றதுக்கு சான்ஸ் அதிகம். சரியா? இப்போ வாட் யூ செட் இஸ் கரெக்ட் கண்ணே, ப்ரொப்பலண்ட். ஆனால் ப்ரோலெண்ட்னு ஏதோ ஒன்று எழுதி சொல்லியிருக்கு, சம்திங் லைக் ரோஹித். நான் எதுனா தப்பாக எழுதுனா ஐ டோன்ட் நோ. ப்ரோலெண்ட் ஏதோ ராக்கெட் ஆன் அப்படி. ப்ரோலெண்ட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் ராக்கெட், ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா அவ்வளோ டெக்னாலஜி எனக்கு தெரியாது. நான் ஏதோ ஃபிசிக்ஸ் புக்கில் இருக்கிறது படிச்சுட்டு தான் சொல்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ மச் ஆஃப் எக்ஸாக்ட் டே டு டே டெக்னாலஜி எனக்கு தெரியல. ரோஹித் has asked me on YouTube. What he is trying to ask is whether the propellant is also used in rocket, he is asking. I don't think it is possible. And rocket na the entirely different. F12 is equal to F minus of F21. Yes, Kenna. So what is our next topic? I hope you know. ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, நேரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வாட் இஸ் சப்போஸ் டு பி மை நெக்ஸ்ட் டாபிக்? என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நோ, சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். இந்த லெசனில் இன்னும் பெரிய டாபிக் இருக்கே, இன்னும் 2 hours ஆகும். ஆமாம், விஸ்காசிட்டி நான் எடுக்கவே இல்லை, அப்படியே வந்துட்டுனா. ஓ, அப்போ விஸ்காசிட்டி முடிச்சிடலாம் முதல்ல. ஃபஸ்ட் வில் கம்ப்ளீட் விஸ்காசிட்டி. சரியா? அப்போ விஸ்காசிட்டி, சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னா இன்னும் நிறைய நாள் ஆகும் நான் முடிக்கிறதுக்கு. விஸ்காசிட்டி முடித்தா ஸ்ட்ரோக்ஸ்லாம் முடிச்சு தான் ஆகணும். எஸ் எஸ். அப்போ விஸ்காசிட்டி, ஸ்ட்ரோக்ஸ்லாம், அதுலேயே அந்த கடைசியில் ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் வரும். இது இல்லாமல் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆரம்பித்தா சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி, ப்ரெஷர், எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இன்சைடு பபுள், அதெல்லாம் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் போனீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் போனீங்கன்னா கேபிலரி ரைஸ் பார்க்கணும். ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். 2 hours அப்படி கிளாஸ் போட்டால் தான் ஜாலியாக அது முடியும். நாம் இந்த மாதிரி 1 hour நடத்தியிருந்தால் ரொம்ப நாள் ஆகும் நடத்துறதுக்கு. சரி, பார்ப்போம், அப்படியே பொறுமையாக நகர்த்துவோம். ஏன்னா ஆஃப் இயர்லி டைமில் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப் யூ, பார்த்துக்கலாம். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் Thursday, கமிங் Thursday ஆல்சோ வி ஷல் ஹவ் கிளாஸ். நம்ம எதுவும் கேன்சல்லாம் பண்ண வேண்டாம். சரியா? அப்படியே பொறுமையாக 1 hour மட்டும் நடத்துகிறேன். நீங்கள் மற்ற சப்ஜெக்ட் படிக்கிறது உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கும். சரியா? ஓகே கண்ணா, பாய். நம்ம அப்படி பண்ணால் தான் சரியாக வரும். ஏன்னா நமக்கு நிறைய போர்ஷன் இருக்குது, மந்த்து குறைவாக இருக்குது. அது நெக்ஸ்ட் லெசன் வந்து இட்ஸ் எ பியூட்டிஃபுல் லெசன். வாட் இஸ் தட்? தெர்மோடைனமிக்ஸ். எஸ், அது நம்ம ரொம்ப டைம் எடுத்து நடத்தணும். சரியா? ஓகே கண்ணா, பாய் கண்ணா, பாய் பாய் ஆல் ஆஃப் யூ. பாய் கண்ணா, Thank you, sir. பாய் கண்ணா, பாய் கண்ணா, பாய் Bye, sir. பாய் கண்ணா, Bye, sir. பாய் பாய் மை டியர் கிட்ஸ் ஆன் யூடியூப். ஓகே அண்ணா, பாய் கண்ணா.